Good day, students. Today, the topic of discussion is applications of holography. Holography is being widely used in several areas, and we shall look into a few of them. Three-dimensional photography. This is the most obvious use of holograms, that is to take a 3D photograph. Here we produce three-dimensional photographs. The image shown here is actually a three-dimensional photograph. You can distinctively see the difference or the depth within the picture. Here, the distance and orientation of each point in the object is recorded in the image. Holographic interferometry. This is a non-destructive testing entity to study the gradient in structures, that is, gradient in fluid mechanics. It also studies the distortions in objects resulting from stress, strain, heat, and vibrations. Okay, so the first picture here, it shows the interference fringes formed within a light bulb. Okay, so when a light bulb is lit, the gas within the light bulb, it will be a gradient. Okay, that flow of gas will be a gradient, and that gradient can be observed, can be measured in terms of interference fringes. That is what we see here. So here we can study the gradient within that light bulb, gradient of the gas medium within that light bulb. Now the picture shown below here we have the picture or the interference pattern from a metal surface. Now the first image shown on the left side, this was taken when the metal was not disturbed by any force or pressure. There was no heat or any sort of external agency upon the metal surface. But when heat was applied to this metal, the metal started to expand, it started to experience strain, and at that moment when we took the interference fringes, the pattern was observed to be changed. Okay, so by comparing these two patterns, we can understand whether a material has been deformed or its structure has been changed. In this technique, the original object and the object after deformation are recorded on the same hologram. On reconstructing the images, both the images are viewed simultaneously, and hence the difference in the images show the changes suffered by the object. The next application is in security purposes. One of the fastest growing and most popular uses of holograms is for security. Okay, so the presence of holograms indicates the authenticity of a product. Well, all of you must have noticed such labels on many products that you buy. These are all holograms that prove the authenticity of that product. Now, this is a powerful tool used for anti-counterfeiting, tamper-proofing, customizing ticket protection, and identification of original documents. Okay. നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മളെ പറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഹോളോഗ്രാംസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇറക്കിയിട്ട് ആ ഒറിജിനൽ ബ്രാൻഡ് ഈ ഹോളോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൊഡക്ട്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കമ്പനീസ് ഇത് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഹോളോഗ്രാം ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഒറിജിനൽ ഹോളോഗ്രാം കിട്ടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹോളോഗ്രാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. Acoustical holography. Here, the holograms are made using ultrasonic waves, and visible light is used for reconstruction of the visual image. Okay, so hologram record ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ
സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോളോഗ്രാമിൻ്റെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലൈറ്റ് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. This is usually done when the waves have to travel through dense liquids or solids. Waves travel ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ഡെൻസ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This technique can be used to study the internal structure of an object and can also locate underwater objects like submarines. Okay, so ഈ ടെക്നിക് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഈ സൗണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ എന്നിട്ട് ഹോളോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ്. ഇതിന് എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് വേവ്സ് വെച്ച് വ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് വ്യൂ മാത്രമല്ല, നമുക്കതിൻ്റെ 3 ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂവും വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ സർഫസ് മാത്രം കാണുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and another application is it can also locate underwater objects like submarines. കണ്ടോ, അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് മേലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ സർഫസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോളോഗ്രാഫിക് ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സബ്മറീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. In the video shown, we can see a pattern formed on the water surface. This pattern is formed by the hologram placed beneath the water. See, we have a hologram beneath the water, and the waves generated from it will produce a pattern on the water surface, and the paper boat is following it. The next application is microscopy. The recording of the object is done here using light of smaller wavelength, and reconstruction of the image is done using light of longer wavelength. Okay, so recording of the hologram നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ലേസർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. നമ്മൾ ഹോളോഗ്രാമിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ എപ്പോഴും റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച റെഫറൻസ് ബീമിന് ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ട് വേണം റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ബീം എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ബീമായിട്ട് ഒരു ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ലേസർ വെച്ചിട്ട് ആ ഹോളോഗ്രാമിന് ഷൈൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് അതാണ് കാണാൻ പറ്റുക. Okay, the first image shown here on the left, it is the image of the cell. Okay, the hologram എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ഹോളോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ലേസർ വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ സെല്ലിനെ നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണാം. This technique has great potential in observing micro objects like blood cells, amoebas, cancer-affected tissues, etc. Now the next application is character recognition. Here, the complicated wavefront of the object is generated from a hologram. Okay, so usually character recognition അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്രിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നിഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹോളോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക, ഹോളോഗ്രാമിൽ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റ്, ഹാൻഡ് പ്രിൻറ്റ്, ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്രിൻറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഹോളോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വേവ് ഫ്രണ്ട് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റും ഈ റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പ്രിൻറ്റും മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ ആ പ്രിൻറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ബീമിനല്ല, അതായത് നമ്മുടെ ഫിംഗറിനെ അല്ലാണ്ട് റെഫറൻസ് ബീമിനെയും കൂടെ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെഫറൻസ് ബീം ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ബീം.
Hence, it is a reversible process. Okay. നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ഹോളോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് റെഫറൻസ് ബീമിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ബീമിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now the next application is data storage. These holograms are very much useful in computer technology. A large amount of data can be stored in a very small volume of the hologram. That is, 10 raised to 12 letters or digits can be stored in 1 centimeter cube volume of a hologram. Okay. അപ്പോൾ 1 centimeter cube volume ഉള്ളൊരു ഹോളോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് 10 raised to 12 letters അല്ലെങ്കിൽ digits സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെരി ലാർജ് amount of data ആണിത്. So these memories have very long lifetime because a small mechanical damage to a portion of the hologram will not erase this whole stored information. ഈ ഹോളോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വശത്ത് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഹോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. Now the next application is photolithography. Photolithography എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മേലെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത്. റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. So writing on a material using light. That is called photolithography. Here, holograms can be used to produce photographic masks or photomasks. Now, what are photomasks? Photomasks are required for production of microelectronic circuits. ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം, കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഈ മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മാസ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ മാസ്കിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ 1000, 2000, 5000 റെപ്ലിക്കകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു മാസ്ക്, ഒരു പ്രിൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഈ ഫോട്ടോ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ മാസ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇവിടെ കാണുന്നതിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു സർക്യൂട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പല ഡിസൈൻസിലും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് വളരെ മൈക്രോ ലെവൽ ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹോളോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്യും. Now the next application is of holographic projection. In this picture we can see a lady dancing inside a ball of light, right? So this light is projected from a hologram. So it is used for displaying information to the users or for creating random designs around a user. This is used in corporate displays, in trade shows, in entertainment programs, etc. The next application of holography is in medical field. This technique of holography is used in CAT scans, X-rays, MRIs, ultrasounds, ophthalmology, endoscopy, etc. The three-dimensional view of internal organs can be viewed. Hence, it is widely used for medical training to assist in teaching. Okay, so since in this technique we can see the three-dimensional view of objects, and not only the external three-dimensional view, we can see the internal three-dimensional view of objects also. That is, we can see internal organs also. Hence, for medical training, for teaching medical students, we can use this technique. We won't need to use cadavers or dead bodies for surgical purposes. Holography is also being used to obtain high-resolution three-dimensional images in endoscopy, tomography, dentistry, otology, ophthalmology, and orthopedics.
The next application is holographic optical elements. Now, what are optical elements? They are lenses or mirrors or prisms or any refracting media that changes the behavior of light. So, the phenomenon that takes place here is refraction of light. In holographic optical elements, we have diffracting optical elements, DOE, and these elements operate on the principle of diffraction. They can be used as gratings, lenses, and etc. The DOEs have large optical apertures, less weight, and low cost. Hence, its fabrication and replication is very easy and cheap. So this is now being a popular technique to develop optical elements. Today, we have seen a few applications of holography in our day-to-day life. The most popular uses being imaging and several other applications. That's all for today's session. Thank you.